Hello, see. Hello. So let's discuss economics, especially for Foundation Fundamentals of Business Economics, paper number 4 of the CMA Foundation entry level. So it will be useful for those students, especially for joining the CMA profession in the early stage, that is foundation to stepping stone to enter into the CMA profession. So as usual, we start the introduction. This is the paper 4, Foundation Fundamentals of Business Economics and Management. It covers two sections, that is Fundamentals of Business and Management. Study note number 2, syllabus 2022. This is the first edition we see here. First edition. So let's discuss the syllabus structure in the foundation, especially in fundamentals of business and management. This is the paper 4 relating to the foundation examinations. Syllabus structure. The syllabus in this paper comparison the following types of study weightage. That is 70% is given. So already I mentioned that this paper contains weightage 70 per 2 sections. That is section A, fundamentals of business economics, that is 70%, and section B we see here 30%, that is fundamentals of management. So in this module 1, in this module description, the weightage of section A, fundamentals of business, so 70% we study the business economics, we get easily 40 plus percent score in the examinations, and then fundamentals of management 30% we get at least 20% we can clear this foundation exam paper. So it's all based on MCQs. It is very easily. So let's dive into the topic here. Fundamentals of business economics 70%. In this fundamentals of business economics, we are discussed in the basic concepts, forms of markets, money and banking 20%, economic and business environment is 15%. This is the 4 topics we had study note we discuss in this section A, fundamentals of business economics, and then move to the section B, the fundamentals of management is 30%. That is the study note number 5. Study notes in this given the 2022 study material. So let's discuss the topics, what are the cover in this contents as per the syllabus. So section A, fundamentals of business economics, that is basic concept, the fundamentals of economics, utilities, wealth, production, theory of demand and meaning, determinants of demand, law of demand, elasticity of demand, price, income and cross elasticity, a theory of consumer behavior, demand forecasting and supply, meaning and determination, law of supply, elasticity of supply, equilibrium, the theory of production and meaning of factors, laws, production of variable proportion, laws of return scale, cost of production and concepts of cost, and short run, long term, average and marginal cost, total and fixed variable cost, and then forms of means of production. Number 1, study note 1, and subtopic is means of production, and then forms of market. So price of products and services in various forms of market, that is perfect competition, duopoly, oligopoly and monopoly and monopolistic competition, price determination, and the money and banking. So money types, futures and functions and banking and financial functions, banking functions and definitions and utilities of principles. Commercial banks and central bank means measures of credit control and money bear, and economic and business environment, that is pestle, political, economic, social, technological, environmental, legal analysis, emerging dimensions of volatility and uncertainty and complexity and ambiguity and fear of unknown and
unprecedented. Next, section B, fundamentals of management. So, introduction and stewardship theory of agency, theory and management, planning and organizing and staffing and leading, communication and coordination and collaboration of monitoring and control, so organizational structure and responsibility and accountability and delegation, authority, leadership and motivation, concept and theory, decision making and types of process. So this is the five topics here in this fundamentals of business economics and management section A. So let's start the basic concepts. So in this basic concept, this module is defined as a fundamentals of economics, utility and wealth production, theory of demand and meaning and determination of law of demand, elasticity of demand, income and cross elasticity and theory of consumer behavior, demand forecasting and supply and meaning of determinants, and law of supply and elasticity of equilibrium, the theory of production, meaning of production. So this is the topic, factors, law of production laws and variable proposition, and laws of return scale, and cost of production and concept of cost, and short run and both short run and long run cost, average cost and marginal cost, total and fixed variable cost, and means of production. So basic concept. Okay, introduction. So in this module, we will focus on mainly on the demand analysis and cost analysis. This is because the business firm should have a clear idea of a market of its product through these two analyses. So in this module, we mainly focus on demand analysis and cost analysis. What is meant by demand analysis? Demand analysis is analyze what is the requirement. So in the economic, what is the demand and what is the cost analysis? Where the demand, there is cost analysis, is that mainly focus on two topics, that is demand analysis, cost analysis. So this is because the business firms should have a clear idea of markets of products through these two analyses. So demand analysis, determines the sales prospect of the business. So it has two important purposes: the forecasting of sales and manipulation of demand. సో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చిన మాడ్యూల్లో మెయిన్గా ఏముందంటే డిమాండ్ అనాలిసిస్, విశ్లేషణ, డిమాండ్ కొరతని విశ్లేషించడం మరియు ధరని విశ్లేషించడం, ఈ రెండు మీద దృష్టి పెట్టడం ద్వారా బిజినెస్ ఫర్మ్స్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఐడియా ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తాం మార్కెట్లో. ఈ రెండు విశ్లేషణ, ధర నిర్ణయించడం, ధర విశ్లేషణ మరియు కొరత విశ్లేషణ. డిమాండ్ ఎంత కొరత ఉంది మార్కెట్లో, మన వస్తువు మీద ఎంత కొరత ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫోకస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ ద, యాజ్ యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ప్రొఫెషన్, వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ సమ్ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఈజ్ మస్ట్ బి రిమెంబర్. సో ఆల్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ విల్ బి డిస్కస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ time consuming and also it will be unrememberable in those cases, in some cases. So come to the point, in this module is mainly focused on demand analysis and cost analysis. So mainly have a clear idea. So ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కొరత, demand analysis. So demand and cost
demand and cost analysis. These two is the main focus on this module. Why? Because every every బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి వ్యాపార సంస్థలైనా మార్కెట్లో తన ప్రోడక్ట్ని బయట తీసుకొని రావడం కోసం ఈ కొరత విశ్లేషణ మరియు ధర విశ్లేషణ గురించి ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాయి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మూవ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్. So what is the demand analysis, and we will discuss separate now. So demand analysis is the why in the demand analysis determine the sales prospect of the business. So it has to the so it has two important purposes. Forecasting means టు ప్రిడిక్ట్ ది ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తు గురించి ముందుగా అంచనా వేయడం. ఫోర్కాస్ట్ మీన్స్ అంచనా వేయడం. సో సేల్స్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్, సో కొరతని ఎలా తారుమారు చేయాలి. ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ ప్లాన్స్ and investment plans, cash budgets, so expansion of the firm, all depends on this volume of sales. So particularly this is the important for the business firm which has seasonal fluctuations in its product demand. So for example, in the summer season we have more demand for what? Mangoes. So that is the seasonal. So mangoes are not coming every year. So every year it only for the certain period, that is maximum 3 months or 4 months we consider as a season. So like this. So in some areas apples are also in the seasonal apples are also seasonal product. So that is the way for companies particularly. So this important business firm, this is important for a business firm. So seasonal fluctuation of products, so determines the demand analysis అంటే కొరత, వ్యాపారంలో కొరత, మార్కెట్లోని కొరతను బట్టి కంపెనీలు, వ్యాపార సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే వీరు దాన్ని మ్యానిపులేషన్, మొదటిది ఫోర్కాస్టింగ్ మీనింగ్ అంటే అంచనా వేయడం. ముందుగా ఎస్టిమేట్, అంచనా వేయడం. సో అంచనా వేయడం ద్వారా అమ్మకాలు అంచనా వేయడం ద్వారా మరియు దానివల్ల కొరతను మ్యానిపులేషన్, తారుమారు చేయడం. మ్యానిపులేషన్. Estimation of sales is a very big subject and also very technical knowledge, so not relevant here as per the foundation is concerned. So this is the forecasting means, I will explain in meaning. Forecasting is estimation of sales. So estimation, forecasting, understood the meaning. Forecasting is estimation of sales. And manipulation of demand, manipulation means mixing. So mixing. Production plan, production means utpatti, in Telugu utpatti. And inventory nothing but stock. Inventory is nothing but stock, vastulu, stock. And investment plans, పెట్టుబడులు, cash budgets, nagadu, and expansion. So these are the all depends on volume of sales. Volume means certain something. Particularly this is the important for seasonal fluctuations of product in this product demand. So we already discussed, one fruit is very demand in certain period. In summer we have mangoes are very highly demanded. In winter season some fruits is very important. So like this the business firms or business firm, వ్యాపార సంస్థలు దానికి అనుగుణంగా ప్రోడక్ట్ని కొరతను తీర్చుకునేదానికి పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అగైన్ సేల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్, సో అంతే కదా, మన సేల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ప్రైస్ పాలసీ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్స్.
Since these are within the control of the business and demand can be manipulated. Demand can be manipulated. So demand can be manipulated. కొరత కానీ కూడా మారిపోతుంది, కొరత కూడా మారిపోతుంది. So the cost analysis is important for the business firm because of the estimation of cost. So we already discussed. So focus on mainly for the cost analysis is crucial for firm with the plan out for production, investment, and finally the plant size. For the cost estimation, the firm can be used multiple regression analysis. So multiple regression analysis. So we multiple regression analysis by using this equation. So C equals to A plus B x1 and plus C x2 plus U. C equals to, so regression. So the cost analysis is an important for the business firm because of the estimation of crucial cost. So మనం ధరని ఎంత కొరత ఉన్నది దాన్ని బట్టి ధరను తగ్గించుకోవాలి. దానికోసం ఈ regression analysis for the cost estimation for the firms use can be regression analysis by using the equation. So by using the equation, C equals to A plus bx1 and plus cx2 equal plus U. So C is the total cost of production. X equals to C. So C equals to total cost of production. So total C equals to total cost of production. C equals total cost of production. So x1 is the level of output, x2 is the plant size, machinery plant size, and U is the factor which captures the effects of other omitted variables explained in cost of production. So U is the factor which captures of effects. What are the reasons? By estimating the three parameters A and B, C, we can estimate the C per unit change in one demand of variable. So we understood, if you understand this, we can move into the next held constant. So x1 is other independent variable, x2 is the held in constant. So we'll discuss, if you can understand, you can understand easily in the formula. A equal to, so for the cost analysis purpose, the business firms can use this formula. C equals to A plus bx1 plus cx2 plus U. This is the cost analysis. So we already discussed demand analysis. Means demand analysis is mainly for the forecasting of sales and manipulation of demand. So what is economics? Economics is a social science. It explains about the economic activities. So మనకి economics of activities of man. ఒక మనిషి రోజువారీ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చేయాలంటే ఎకనామిక్స్ అనేది ఆర్థికం అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్. సో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సోషల్ సైన్స్. ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు ఎర్నింగ్ మనీ అండ్ స్పెండింగ్ మనీ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సింపుల్. సో ఎకనామిక్ ఈజ్ ఎ సోషల్ సైన్స్. సామాజిక శాస్త్రము. నెక్స్ట్, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. So try to improve your English. That might be easy for you. So all explanations cover in Telugu meanings. It will be difficult to understand and will be like confusion yourself also. Any activity which is related to money and spending the money is called economic activity. So what is economic activity? Any activity which is relating to the earning of the money and spending money is called economic activity. Almost all the people are engaged in economic activity because they want earn money. So if you don't earn money, you can't live. Human beings can't live. So the main economic problem is to transfer the society resources into consumable commodities by using productivity technologies. So the main economic problem is transfer the society resources. We consume, మనం రోజు వస్తువులు కొనుక్కుంటే ఒక కమోడిటీస్ మీన్స్ వస్తువులు డైలీ యూజ్ బై యూజింగ్ ది product
productivity and technology. Productivity technology. It is the problem because human wants unlimited society. Unlimited society resources are limited. So central task is the runners to decide how much which commodities are to be produced in the optimal satisfaction of human wants. So మానవుని కోరికల మేరకు మన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసి ఎంతవరకు మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తిపరిచేంత వరకు ఈ వస్తువులు తయారు చేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ ప్రాబ్లము ప్రజల్లో. ద ఫండ్స్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్, అలాగే మన ఇంటి వస్తువులు, అదే సంస్థలు కానీ ఇంటి గృహాలు కానీ, ద మేజిక్ ఎంటిటీస్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ ఆర్థికంలో ఎకనామిక్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్. ద ఫండ్స్ ఆర్ ది ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ అండ్ households are the consumption units. Production units or consumption units of these firms may be different factors of production such as emissions and labor and raw material, and can sell the different types of products and services. The main aim of these firms is to maximize the profits. So ప్రతి ఒక్కరు చేసేది ఎందుకు? ఎకనామిక్ డబ్బుల కోసం. Money. So economics all about money related. Remember it. So the sell the different types of products and services. The main aim of these so ఎందుకు వ్యాపార సంస్థలు పెట్టేది లాభాల కోసం, to maximize the profits, maximize their profits. The household on the other hand try to maximize their satisfaction of consumption of the మానవులు తృప్తి పడడం కోసం వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, దాని ద్వారా లాభాలు పొందుతాయి వ్యాపార సంస్థలు. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇది బేసిక్స్ అనమాట, మన రోజువారీ తెలుసుకునే విషయం. మనకి ఎలాగైతే ఎకనామిక్ మన రోజువారీ కొనుక్కుంటామో దాన్ని ఖర్చు పెడతామో అదే దాన్ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. ఇది రకరకాల మానవుల ఉత్పత్తుల కోసం టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ది కన్జ్యూమర్ కమోడిటీస్, వస్తువులు కోసం కొనుక్కొని దాన్ని తృప్తిపరించుకొని ఆ విధంగా మన ఆప్టిమం మానవుల కోరికలు తగ్గించుకునే దానికోసం వ్యాపార సంస్థలు దాన్ని అనువుగా ఉపయోగించుకొని తన లాభాలను పెంచుకుంటాయి. ఇది ఎకనామిక్స్ అంటే. ఓకే, అర్థమైంది? ఇప్పుడు నౌ into the depth of subject matter. So we'll discuss subject matter. Subject matter of economics. In economics, a want is something that is desire. So కోరిక అనేది అనివార్యము. But all desires are not economic wants. So అన్ని కోరికలు ఎకనామిక్ ఆర్థికంగా కోరికలు కాదు. all desires are not economic wants. The desires which are achievable and covered with the purchase power. అది ఏదైతే కొనగలుగుతారో దాన్ని ఎకనామిక్ వాంట్స్ అంటారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సచ్ వాంట్స్ గివ్ రైజ్ టు ఎఫర్ట్స్ అండ్ దేర్ బై. సో ఆ కోరికలే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటారు. ఇఫ్ వన్ వాంట్స్ టు గో టు ద మూన్ దట్ కెనాట్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్. సో చంద్రుడి దగ్గర వెళ్ళాలంటే అది ఎకనామిక్ వాంట్ కాదు, యాజ్ ఇట్ నాట్ కవర్డ్ బై ది పర్చేజ్ పవర్. పర్చేజ్ పవర్ అంటే యూ నీడ్ టు సంథింగ్ బై. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ వాంట్స్. And economic uncovered turn into the purchasing power. Purchasing power means anything the economic activity, anything in economic activity in terms of money. Simple, understand? Money. So want is the starting point of economic activity. So కోరిక లేనిదే మనం కొనుక్కోలేం. కోరిక లేనిదే leads to efforts and efforts leads to satisfaction. This is the formula. Wants, efforts, satisfaction. Wants, effects, satisfaction. నన్ను ఒకటి కావాలంటే ఒకటి చేస్తే దాని తర్వాత లీడ్స్ టు సాటిస్ఫాక్షన్, దాని తర్వాత తృప్తి పడతాం. So this is the subject matter of economics. So this is the basic. Now into the depth into the main topic, that is called subject matter of economics divided into 4 topics, 4 parts. So 4 parts. So economics is divided into 4 topics. That is production, technique and technology,
and exchange and distribution, price consumption, value price consumption, production. So this is the subject matter of economics. So economics is basically mainly of these six categories, seven categories, sorry, seven. Production. First one is production. Technique and technology, exchange, distribution, value, price, consumption. ఉత్పత్తి, దాని గురించి టెక్నిక్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎక్స్చేంజ్ మార్పిడి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ పంపిణీ, వాల్యూ విలువ, అండ్ ధర అండ్ వినియోగం. సో ఈ ఏడు కారకాలు చేత ఎకనామిక్స్ ఉపయోగపడుతుంది. అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ పార్ట్స్ ఎకనామిక్స్ విల్ బి కంటిన్యూ. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్. What is we discuss in so what is production? Now we will discuss 7 topics. So production in the economics, production involves the creation of goods and services by using resources. మనం వనరుల చేత మనం వస్తువులని సేవలని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మన ఉత్పత్తిని పెంచుకోగలుగుతాం. సో నెక్స్ట్, it is a process of changing the raw material into final and finished products. దాని తర్వాత మనం మన దగ్గర ఉన్న వనరులను ఉపయోగించుకొని వస్తువులు తయారు చేసి దాని ముడి సరుకు ద్వారా ప్రాసెస్ ఇంటూ ముడి సరుకు నుంచి మెయిన్ వస్తువుగా తయారు చేయడం. ఏది ముఖ్యమో అది మనం ఉత్పత్తి చేసుకుంటాం. ప్రొడక్షన్ ఇది 4 categories. All these factors are classified into these 4 categories. So remember, these are the MCQs asked by the examiner. So all these factors are classified into 4 categories. They are, so production అంటే అర్థమైంది కదా. ప్రొడక్షన్ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వనరులు ఉపయోగించుకొని కలుసుకొని ఉంటుంది. క్రియేషన్ ఆఫ్ వనరులు ఉపయోగించుకొని దాని ద్వారా ముడి సరుకు నుంచి చివరి ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ పూర్తి వస్తువుగా మారేంత వరకు మనం తయారు చేస్తాం. అది యూటిలిటీకి వస్తువుగా తయారయ్యేంత వరకు. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్, ఈ కారకాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. సో ప్రొడక్షన్ వచ్చి తర్వాత ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 categories. సో ప్రొడక్షన్ ఇది 4 రకాలు ఉంటాయి. అది ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ అర్థమైందా? ఉత్పత్తి అంటే ఇది. ఓకే. టెక్నిక్ అండ్ టెక్నాలజీ, నైపుణ్యం మరియు సాంకేతికం. టెక్నాలజీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ టు ప్రొడ్యూస్ one unit of product. Combined inputs in the ratio. Technique is the defined for better understand. You will create a problem after you can easily understand. So technique is defined as the ratio in which the inputs are combined together to produce one unit of product. Technique is defined as the ratio. So దీని రేషియో విధంగా డిఫైన్ చేస్తారు. ఇన్పుట్స్ ఆర్ కంబైన్. సో రెండు ఇన్పుట్స్ ఆర్ కాంబైన్, ఒక రెండు ఇన్పుట్లు. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఇన్పుట్ అండ్ వై ఈజ్ ఏ అనదర్ ఇన్పుట్స్. ఈ రెండు కలయిక చేత ఒక ప్రోడక్ట్ తయారవుతుంది. దట్ టుగెదర్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ప్రోడక్ట్, ఒక ఉత్పత్తి తయారవుతుంది. అర్థమైందా? టెక్నిక్ ఈజ్ ఏ, దానివల్ల కదా మనం టెక్నిక్ చేసుకుని ఒక ప్రోడక్ట్ని చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, capital K and labor are used in the production unit. If 1 unit of K is combined with 2 units of L to produce 1 unit of product. So I repeat, for example, so we see here, suppose K and L. K is the capital, L is the labor used for production process. If 1 unit is of K equals to K combine 2 units with 2 units of L produce 1 unit. So 2 units of with combine 2 units of L of 1 units of product.
Then k equals to k is to L. So we discussed already ratio. So combination ratio, whenever combination is given, we put into the ratio. Ratio. So ratio that is equal to k. K equals to L 1:2 will be called as a technique of production. దాన్ని టెక్నిక్ ఆఫ్ ఉత్పత్తి అంటారు. సాంకేతికత ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్, టెక్నిక్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్. Okay, suppose we know the two or more techniques of production, that is equal to k equals to k is to L equal to 2:2 and k equal to 3:4. Then we know the technology, which is nothing but the spectrum of all available techniques. For all available techniques, here the knowledge of three available techniques is k is to 1, k is to L, that is equals to k is to L, k is to L, k is to 1:2, 1:2, 2:3 to 3:4 will form the technology. And then 4:4, 4:2 and 4 like this. Okay, understood? So we are discussing the production. So we discussed production complete. Now in the technique and technology, technique and technology. So for example, technique is defined, I repeat again, technique is defined as a ratio which the inputs are combine. So combine and produce 1 unit of product. So ratio in which the inputs are combined together and to produce 1 unit of product. For example, Ke and L. So combination, if 1 unit of K, so 1 unit of K and 2 units of L, so that is equals to 1:2. So 1:2. Again, otherwise, next, in case, in suppose 2 more, if K equals to 2, L equal to 3. So 2 plus 1 and increase like this, that equal to 2:3. Okay, 2:3. So again, next, if in case of K equal to 3 unit of K and 4 units of L, that is equals to 3:1, 3:4. So 3:4. Therefore, 3 available techniques, that is K is to L equal to 1:2, that is K is to equal to L is 2:3 and K equal to 3 will be form of technology. So okay, understood? If K equals to 1 unit and L equals to 2 units, so the combination is 1:2. Again, K equal to 2, L equal to 3. Again, we combination 3. Again 3. Next 4. We combine the product. We produce one product. I like this. I hope you will understand. So ఇప్పుడు K అనేది ఒక యూనిట్ అయితే L అనేది 2 యూనిట్లు అయినప్పుడు K is to L ఏమవుతుంది? సో that is equal to 1:2. Like this, 3 techniques will be available. So next, third one, exchange. When 2 individuals bring their products for trading purpose in markets, such act is called exchange. So exchange means, so suppose these two do X and Y, they exchange that product is called exchange. Such act is called an exchange. Bring the 2 products for trading purpose in the market is known as exchange. So when the trading is complete. In olden days, goods are exchanged from, so మన పాత రోజుల్లో అయితే వస్తువుల మార్పిడి ఒక దగ్గర ఉంటే, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది, నాకు కవ్వు ఇస్తే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రైస్, నేను రైస్ ఇస్తాను ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్.
దీన్ని బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇది పాత రోజుల్లో జరుగుతుంది. సో ఎక్స్ వాంట్ రైస్ బట్ వై డస్ నాట్ నో what does. సో హియర్ ఓకే, so trade will not be takes place. In case why x wants right but y doesn't want go, so what in this case, in so trade will not takes place when the trade is whenever the trade is completed, both have same desire and same desire, that's only the exchange will be created. So again, if one want cows 4 kgs of rice and y goes on 2 kgs of exchange cannot be takes place. 2 kg of rice cannot be exchange of half of a cow. So with the introduction of money, these difficulties have been smoothed. So అందువల్ల మనీ అనేది వెలుగులోకి వచ్చింది. సో ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్, ఎక్స్చేంజ్ మీన్స్ టూ ఇండివిజువల్, ఇద్దరు వ్యక్తుల చేత ఒక వస్తువుని వ్యాపార పర్పస్ కింద మార్కెట్లో చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి వస్తువులు సేమ్ వస్తువు మార్పిడి అయినప్పుడు అది బాటర్ సిస్టమ్ కింద చెల్లుబాటు. కానీ ఇన్ కేస్ నాకు ఆవు కావాలి, ఎక్స్ అనే అతనికి కవు కావాలి, ఇంకొక అతనికి రైస్ మాత్రమే కావాలి, బట్ వై అతనికి ఇతను ఇష్టపడలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది ఎక్స్చేంజ్ కింద, వ్యాపారం కింద ప్లేస్ కాదు, చెల్లుబాటు కాదు. అందువల్ల మనీ అనేది వస్తుంది. ఆవును సపరేట్ చేయలేం కదా, ఒకరికి ఆవు కావాలి, ఇంకొకరికి ఆవు అవసరం లేదు. అట్లాంటప్పుడు మనీ అనేది వచ్చింది. ఈ కష్టాలను ఎదుర్కొనేదానికి మనీ అనేది స్మూత్ అవుట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ షేరింగ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. Sharing of the income from factors of the production. Total production income generates selling of goods and services in the market and distributed among the factors of production in the form of rent, wages, interest, profits, etc. So distribution means sharing to each other. Distribution means sharing each other. ఒకరికొకరి చేత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఉత్పత్తి, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ అద్దె, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉంటుంది. రెంట్, అద్దె, వేతనాలు, వడ్డీలు, లాభాలు. సో ఇది రెండు రకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types, మైక్రో ఎకనామిక్స్, మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్. So micro distribution and macro distribution, these are the 2 types of distributions in the available of the business. Macro distribution and micro సూక్ష్మ మార్పిడి మరియు గణనీయమైన మార్పిడి. So next value. In economics, values is of 2 types. Use value and exchange value. Use of value is the capacity want the satisfy power of any commodity, or in the other words, it is the utility of the commodity. The use of value of water is available to quench thirst. మన దాహం తీర్చుకునేదాన్ని నీళ్ళు తాగుతాం. ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై అదేవిధంగా మనకి వస్తువుని మార్పిడి కావాలంటే సమ్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ కమోడిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎబిలిటీ టు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అదర్ commodities. So if 1 kg of rice is exchange of 2 kg of wheat, the exchange value of rice of 2 kg. If exchange 1 kg of rice of exchange of for 1 kg of apple, then exchange value of rice will be 2 kg and so apple, so on. So on. Okay. The price of commodity of the amount which exchange from 1 unit of commodity, it is the exchange value of commodity in terms of money. The exchange value of commodity in terms of another commodity may not be changed even if the prices of commodity change. For instance, దీనివల్ల ఉదాహరణగా ధర అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అది ఏ కారణాలైనా చేత. ఉదాహరణకి ఇఫ్ ద బోత్ ప్రైజెస్ ఆర్ జస్ట్ డబుల్, 2 ధరలు పెరిగినప్పుడు, రెండింతలైనప్పుడు, ద ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిట్వీన్ 2 commodities, 2 వస్తువు విల్ బి రిమైన్ అన్చేంజ్. ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ అన్చేంజ్ అంటే అట్టే ఉంటుంది, రిమైన్ ది ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిట్వీన్ 2 commodities will remain unchanged. If the prices of other commodity does not change the same proportion, the exchange value of course doesn't change the proportion.
ఇప్పుడు 2 వస్తువులు రేటు పెరిగినప్పుడు, 2 రేట్లు పెరిగినప్పుడు, 2 ధరలు రేటు పెరిగినప్పుడు, అదేవిధంగా 2 వస్తువులు కూడా ఏం మార్పిడి చెందవు. అదేవిధంగా ఒక వస్తువు చేంజ్ అయినప్పుడు ఇంకొక వస్తువు మార్పిడి జరగదు. ధర పెరగదు. అది దాని కారణం మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ and macro distribution we will discuss here. Micro distribution. Micro distribution is nothing but prices of factors of production. It means it explains how prices of per unit of land is determined. In the same way, how the price of per unit of labor and capital rate of interest is determined, discussed in this head. So here comes Richard theory of rent and modern theory of rent. Different wages theory, interest theories and profit theories are etc. are discussed. So macro distribution is sharing with the total national income among the total production factors of production. It means we will come to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society. So modern economics extend the subject matter of the economics. They added to this some other concepts of different dimensions of economics. That is different dimensions of economics: employment and income, planning and economic development, and international trade. So macroeconomics is the sharing of the total income of the among factors of ఎన్నో కారణాల చేత పెరుగుతుంది. దీనికి మోడర్న్ ఆధునిక ఆర్థికవేత్తలు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇది చాలా కారణాలు. ఉదాహరణకి ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్కమ్, ఆదాయం, ప్లానింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ వ్యాపారం. So consumption means we need to use daily. Its acts of goods are suspect in consumption is typically defined the final purchase of an individual or not an or not investments. పెట్టుబడులు కాదు, నువ్వు యూజ్ చేసుకో. ఒక వ్యక్తి తన రోజు యూజ్ చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫుడ్, క్లాత్, you buy food from your favorite restaurant, clothes, airplane tickets, etc. and or that is called a consumption. Consumption through the economic consumer destroy the utility of the commodity. These utilities create the producer and through the production. So if someone buys a house to live in, it should be a defined consumption. If they buy a house for rent, it is nonetheless should be different investment. If a car buyers is called, so it is a theory we need to study. For taxi, if you buy a car to use taxi for business, that should be considered as an investment. So difference, we need to consume it, we need to use for, when the consumer use for live. If someone buys a house to live, that it should be defined as a consumption. Viniyogam, consumption means viniyogam. So okay, and buy illu kortam banlu untam, ade vidhanga కారు కొని టాక్సీ నడుపుతా, అది బిజినెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ that is not treated as a దాన్ని కన్సంప్షన్, దాన్ని వినియోగం అని లెక్క చేయరు. So next, definitions of economics. The definition of economics can be classified into 4 categories. That is wealth definition, welfare, scarcity, and growth. So wealth అనేది సంపాదన, wealth definition. So these are the definitions of the economics. So we will discuss now. So wealth definition, almost all classical economics followed wealth definitions. So the classical definition economics అనుభవించింది జాన్ జేబీసే, మోస్ట్ జేబీసే అండ్ ఆడమ్ స్మిత్ అనేది ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. సో దిస్ విల్ బి definitions is very useful for the MCQ's purpose. You must study. The name of the book was written by Adam Smith, an inquiry into the nature causes of wealth nations in 1776. In 1776, Adam Smith dealing with the economics from the political economy, and he can explain in the scientific manner. According to J.B. Smith, economics is study of science of wealth. Adam Smith, economics is the science which deals with the wealth. According to the above definition, economics is explained how wealth is produced, consumed, and exchange of distribution. According to the Adam Smith, man is an economic man. Economics is a science of study and wealth only. So these are the considered material wealth. It is the definitions which causes behind the creation of wealth. So this is the definition. So criticism, దాని గురించి విమర్శం. The definition criticized by so many philosophers. They are Clarley, Ruskin, Wallace, Dickens, and others. According to critics, economics is a decimal science. So this is we need to decimal science.
gospel and bread and butter science, incomplete science. Economics is a no you unless it is satisfy human wants. Wealth is no use unless wealth is of no use unless it satisfies human wants. మానవుల కోరికలు తీరకుండా సంపద కాదు. This definition is not much importance of man is welfare. So welfare means is also definition of Alfred Marshall. He was a follower of the Adam Smith. He wrote a famous book, Principles of Economics or Principles of Political Economy in 1870. So next definitions is given. The economics or in this is the society study of mankind in ordinary business life. It examines the part of individual and social action which is mostly closely connected with the attainment. So these are the technical words we need to remember. So no need to make a dictionary for meaning. It's a technical word. It must be understood. According to Alfred Marshall, definition is economic is one side of study of wealth. On the other hand, more important side, the part of welfare of the finger. So this is the main points. According to this definition, economic is a social science. So economic is a definition. So according to the definition, the goods are classified into material, immaterial goods. According to Alfred, economics is also called normal science. The top priority is to given the man or welfare. A secondary priority is to given wealth. Marshall enhanced the status of man from economic on man to social man. Economics related to only some material goods which are promoted to the human welfare. Next, criticism. According to the Robbins, this definition is created by Leon Robbins. According to Robbins, a welfare definition is an incomplete definition. According to the Robbins, economics must be neutral between ends. Marshall neglects some material goods which do not promote the human welfare, but these goods are also produced, exchanged, and consumed. So they are also come under the subject matter of economics. Example: cigarette, alcohol. We consume and exchange the product consumer, and like this. That is the criticism by Leon Robbins. It may be these are the definitions and must be studied for the examination point of these definitions and criticism and authors also. Who is for example, who is the father of economics? That is Adam Smith. Okay. Who is the definition? Welfare definition was given by the Alfred Marshall. So that is very very important. These definitions and years also mentioned in the examination. In 1870, he wrote a book called The Alfred Marshall Principles of Political Economy in 1870. So these are the basic fundamentals. Next, see scarcity definitions of Robinson's definitions. The scarcity was given by Leon Robbins. He wrote a famous book, an essay on nature and significance of economic science in 1932. In 1992, scarcity of definition. So definition of economic science which studies the human behavior relationship between ends and scarcity which the alternate uses. The main point studies the human behavior, scarcity, మన కొరత. The main points of above definition is wants unlimited, మానవ కోరికలు అపరిమితం, limited resources, వనరులు కొద్దిపాటి, alternate uses of limited resources, ప్రత్యయంగా పరోక్షంగా మనం వనరులను తీసుకోవాలి, యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ చాయిస్, సమస్యలు చాయిస్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మెరిట్స్. అకార్డింగ్ టు దిస్ డెఫినేషన్, ఎకనామిక్స్ ఈజ్ అనలిటికల్ సైన్స్. సో economics turns into the universal science. According to Robbins, it is a positive science, neutral between ends. These definitions was also criticized by so many economists on the following terms. It is not a universal science. It is not applicable to developed countries. Not applicable to developed countries. Absolutely agree. So developed countries not applicable to communist or dictatorship countries. For example, North Korea is a dictatorship country, communist country, like example China. It is not applicable to developing countries like India. So
It also an old wine of in a new bottle. It's an old wine in new bottle. కొత్త బాటల్లో పాత పాత మందు పోసినట్టు లెక్క. It also neglected by dynamic concepts. Dynamic concept. What what is criticism is scarcity definition and Robinson definition. Scarcity definition, Robinson 1932. That I read it again. Definitions. Economics is the science which studies the human behavior as the relationship between ends and scarcity, which means alternative uses of Robinson's. Next, growth definition was given by J.M. Keynes and P.A. Samuelson in the book written by Samuelson, Economics and Introductory Analysis. Samuelson Introduction. So 1948. This is the definitions you must remember in the for examination point of view. Years I already mentioned. Economics is the study how the men and society choose with or without use of money to employ scarcity productive resources. Those alternative produce various commodity over the time of distribution among the consumption now or in future among the various persons and groups in the society. It analyzes the cost and benefits of the improving pattern and resources. Use allocation with the Paul Samuelson. The main points of the given is like the scarcity definition. It also accepts the unlimited wants and limited resource and which have alternate uses. According to the Samuelson, the problem. So this is the main point. We study yourself. It will be understood easy. So scope of economics. So we already discussed traditional approach and modern approach. Is the two approaches given. Economics is a social science. It studies the man's behavior and rational social being. So it considered as a science and wealth relation to the human welfare, earning, spending, and income considered to the end of all economic activity. Wealth is considered as the main end to an end, the end being human welfare. So చివరికి మానవుని ప్రయోజనం కోసం ఈ వెల్త్ అనేది ఇది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. మోడర్న్ అప్రోచ్ ఏం చెప్తుందంటే విధానం ఏం చెప్తుందంటే ట్రెడిషనల్ విధానం ఆధునిక విధానం మరియు పాశ్చాత్య విధానం. So I don't know. So an individual either as a consumer or as a producer can be optimize the goal of an economic decision. The scope of economics lies analysis economic problems and suggesting the policy measures. So policy measures. So the policy, what is the policy measure? Like budget. In budget there are policies. Social problems and can thus explain the abstract theoretical tools and empirical methods. So these are the words, technical words in classical discussion. Economics is a positive science. It seeks to explain what the problem is and how it tends to be solved. In modern times, it is the both positive and normative science. Economics of today deals the economic issues are not merely as they, but also they should be welfare economics or growth economics are the more normative and then positive. So that's all we discussed in this video. In this class we discuss. Continue. If any doubts, comment below. Thanks for watching. Please like, subscribe.